Так, раз проверим звук. Отлично. Звук есть. Всем добрый день. Здрасте. Продолжаем. Сегодня постримим Genshin. Хочу продолжить историю, которая там есть с Нахидой. Так как вышло там обновление 3.3, мы прошли там карточную миссию, и я так понял, там дальше именно только с картами воевать. Ну, в смысле, игроков искать и там, карты завоевывать, покупать и так далее. Вот. А сегодня хочу продолжить миссию с Нахидой, то есть сюжетную ветку. Погналите. Ну и по классике. Сначала, наверное, мы маленько поиграем по сюжету, а потом в конце будем выполнять ежедневки и прокачивать я. Один раз сходим в этот, как его называть-то, в подземелье. Да, вот в это именно, в котором я сейчас нахожусь. Соберемся, что тут есть. Что дают? Что еще дают? Достижения дают. Что за достижения? Объявление, что у нас сегодня в эфире. Какие-то баги, видим, поправили. Письмо благодарности. С 10 по 13 декабря. То есть мне сейчас вот 1-2 еще упадут потом. Шикардос. Каменный сток, это хорошо. Опа. Туманное подземелье, песчаное царство. Загадочные враги устроили неприступное логово в тайном месте с запрещенной пеленой. Соберите особый отряд, прорывите оборону противника и расправьтесь со всеми врагами. Ага, то есть тут еще вот какая-то миссия, смотрите-ка. Нет, ладно, я сейчас не буду ее выполнять. Сегодня я не планировал ее выполнять. Поэтому я думаю, оставлю стрим, может быть, завтра, может быть, послезавтра. Как пойдет, короче. Так, инверсия бытия, промежуточный том, глава 3. Это вот то, что как раз вышло с обновлением, да? Ну давай ее попробуем выполнить. Оп. Полетели, смотрим. Так, куда идти? До дерева. А у меня разве нет туда телепорта? Есть. Что я? Телепортировался туда, куда надо. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Соседи буянят. Надеюсь, вам не сильно слышно. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tatara Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Татарсуны. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but
Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma. Опа, Иназума. Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Давай подойдем поближе и послушаем. Так, любопытно. Я думал, у меня продолжение с Нахидой будет, а тут какая-то другая. Или это оно и есть? Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Погнали. Изучать. Инверсия бытия. Ладно. Я надеюсь, все-таки это с Нахидой продолжение. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Опа, здрасте, а вот и я. Если ты ищешь путешественника, то я здесь. Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? Если ты не веришь, тогда я ухожу. No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Это называется не болезнь, а деформация. Oh, so what? For the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Да. Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. I see. Прости, я не могу тебе помочь. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Давай. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Ты за кого меня принимаешь, Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Хорошо, он его опустил. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kinda fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Did I get lucky? Stop shouting! Да, не кричи. This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office.
He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatara Suna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Неужели? Wait, so there are 2 missing people in this story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Естественно. Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Есть что-то еще? Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Ты какой-то возбужденный сильно. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. Попит? Что? A puppet? Кукла Сёгун, созданная Архонтом, сейчас должна вместе с ней править Инадзумой. Речь точно не о ней. Ошибки быть не может. Кабукимона — это и есть сказитель. Только что он делал в Тарасуне 400 лет назад. Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Взглядом показывает Пайман, чтобы держала рот на замке. Зырк, зырк. No! Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Давай, почитаем. Остров черных туч. Автор Савада. Выдержка 1. Рассказывают, что около 3 часов дня в Татарасуну прибыл юноша. Еще издалека он увидел рабочих, идущих по горной дороге в мастерскую. От шороха их башмаков о камне рождалось ощущение, что эти люди твердо намерены спуститься в горн среди скал и обрести в пламени бесценное сокровище. Это чувство не понять тем, кто там не был. Прибывший радостно поприветствовал их, поспешил присоединиться к отряду. Здоровяк выше его на полголовы поздоровался с ним, от души хлопнув по спине и сказал с уважением: «Не верю собственными глазами, господин Миядзаки». О, сам Миядзаки. Полагаю, обратный путь сюда из Инадзумы выдался нелегким. Лицо Миядзаки расплылось в наивной улыбке и приняло расслабленное выражение. Почему же, Кацураги, Инадзума владение всемогущего Сёгуна? Я плыл на самом стремительном корабле по самым быстрым морским путям. С какими опасностями я мог столкнуться? Есть добрые вести? Еще какие? Эти двое разразились громким смехом и прошли остаток пути, весело толкаясь с другими рабочими. Молодой человек в простой льняной рубахе с платком на голове вглядывался в пляшущее пламя печи. Пламя кузницы не похоже ни на какое другое, поскольку его сила влияет на целостность металла и клинка. Наблюдавший за пламенем тоже был небольшим человеком. В руках у него сидела ящерица, а на лице играла улыбка. Горн был огромным, а его сердцевина находилась еще глубже. Сторонний наблюдатель мог бы предположить, что рядом с ним должно быть куда больше рабочих, но человек был там один. Он повернулся, чтобы Кацураги и Миядзаки вошли. Этим человеком был
Нива Хисахиде, офицер оружейной палаты и управляющий Татарасуной. Он происходил из клана Нива, одной из 3 семей, унаследовавших искусство Иссин. Он никогда не соперничал со своими братьями и сестрами за власть и стал главой клана благодаря собственным заслугам. Свидетельство тому может служить, как высоко ценили его высокопоставленные лица. Миядзаки вручил Ниве тщательно завернутый в парчу документ и серьезно сказал: как вы и предупреждали, ваши старшие родственники в городе не слишком высоко оценили наш план. Но предложение Акаме стоило того, чтобы попробовать, поэтому я нашел поставщика и закупил то, что вам было нужно, согласно списку. Нива прочитал документ и кивнул. Мы должны испробовать новый метод ковки. Поддержит нас Каэдехара или нет? Кацураги нахмурился и вздохнул. Ковка мечей – сложное дело, требующее немалой сноровки. Вы двое уже и так невероятно искусны, и все уже упорно стремитесь превзойти самих себя. Эх, боюсь, что если прознает о том господин Нагамаса, опять на его лице появится это кислое выражение. Нива улыбнулся и сказал: итак, как же продвигается ковка великого клинка господина Нагамасы? Кацураги не хотел дурно отзываться о своем начальнике, но и врать друзьям было ему не по душе. Как ни старался, он так и не смог придумать отговорку и проворчал: я смотрю, господин Нива, ваши уши теперь в чуткости не уступают рукам. Пристало ли вам слушать шутки таких неучей, как я? Миядзаки спрятал усмешку. Нива, дослушав, выпустил ящерицу на ладони Кацураги и собрался что-то отвечать, как вдалеке послышались легкие шаги, явно принадлежавшие молодому человеку. Голова заглянувшего была круглая и блестела в свете пламени, как драгоценный камень. Юноша поставил принесенное бенто и кивнул, собравшись уходить, но Кацураги откликнул его: а ты? Разве ты не собираешься отведать свою порцию? Молодой человек было замешкался от растерянности, но потом ответил: хорошо, я попробую. Угощайся, мы здесь все едим одно и то же, сказал Нива. Юноша снова кивнул и ушел с задумчивым видом. Выдержка 2. Кабукимоно был... Короче, я не хочу это читать, тут много-много-много текста и какой-то роман. Давай так. Oh, and please read my essay draft as well. Еще и черновик... Много-много-много текста, не хочу я... Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait! To just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Да, больше похоже на развлекательную литературу. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Окей, тогда не будем вам мешать. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Хочешь научиться быстро читать, поиграй в Genshin. So, that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Да. Okay, then, even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it?
If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... Я пропустил диалог путешественника. The Balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Да, бежим. Это этот, поди, странник, который там сейчас, которого можно выбить. Побежали догонять. FBI, open the door. О, нет, все-таки это миссия с Нахидой получается. Traveler, Paimon, there you are. Ты не знала, будто. Nahida, bad news. We just saw the Balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah, it's him! Sure enough, you're here. Еще один пафосный чел. Hey, what are you doing in the sanctuary of Surastana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the Balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? Она что, у него забрала сердце Бога? Чего его теперь? What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. Ну ты ж накосячил. Ну хоть не убить, может закрыть просто. But if that's the case, why haven't you done it already? Ну не убийцы мы уж так, чтобы... Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? Ладно, ладно. Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the Balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you, considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. Ладно, тебе решать, ты ж главное. The Balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Plus, he's a former Harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Ну вот это разумно. Wait a second. Farmer? You mean he's not a Harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Сказитель стал не нужен. Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events,
Even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Правда? Какая досада. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Nahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. О чем вы договорились? Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Для меня? Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. А он с ума не сойдет? С Ирменсулем постоянно контактировать. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. А если он тебя обманет? Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. Ладно. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Спасибо, Нахида. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. Не, мы просто там встретили двух чудаков, которые дали нам много чтива и решили просто прийти. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Следить? Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Ну, ладно. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Окей, понятно. Great. Thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Да, let's go. Бегать по дереву. Wow, it looks pretty different here compared to last time.
The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Красота. Много-много гор. Большое светящееся дерево. Это можно собирать? Нельзя. Ладно. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Я буду следить за тобой вместо Нахиды. Понятно. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. Ладно, I погнали. know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Понятно. Fine. Let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. Лады. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Да, погнали. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Да не надо уже. Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. Сосредоточься на задании. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Wow. So this is the inside of Irminsul. Я представлял это иначе. Я тоже на самом деле. Ooh. Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Tevat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. Лады. Вообще похоже на то, что мы тут сисадмины пришли сервак шатать. Тихонько идем за ним. These sapling things have spread out. Those are all packets of information from inside Irminsul.
Be careful not to touch them. Теперь мы идем в обратную сторону. It looks the same in every direction. Место действительно очень необычное, но сказителю оно что-то там, будто типа как у себя дома. Если я правильно понял. No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. Я вообще не понимаю, мы, кажется, в одном месте ходим. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? We're here. Так, мы дошли. What a huge tree! А до этого ты его не видела, да? Это сердце Ирминсуля. Здесь движутся потоки информации обо всем, что есть в этом мире. Lesser Lord Kusanali. Good, you made it. Are you ready? Ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladier's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. Он не спорит и прекрасно справляется на передовой. Может быть, в рядах Фаты он занимался чем-то похожим? А если вспомнить еще и историю Акабы и Савады, все-таки он очень странный. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. Huh. For once, we're the ones with nothing to do. Ну да, делать нечего. Traveler, Paimon, would you like to talk? Пикачу, Паймон, хотите поговорить? Нахида? Это телепатический разговор? Yes. I've also invited Paimon to join. Чат, секретный чат. Huh? What the? We can talk to each other inside our heads? Похоже, ты не хочешь, чтобы мы отвлекали сказителя? That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladier's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. Да, и хорошо справляется с такими поручениями. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Это связано с его прошлым, с так называемыми предательствами и с другими событиями в Надзуме. Well done. Smart and attentive as always. На самом деле, я кое-что видел в Парадис Тхяй, когда был рядом с Хайпасией. Вы рассказываете Нахиде и Паймон о том, что увидели в сознании сказителя Парадис Тхяй. You made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought.
Вы рассказываете на Хиде информацию из работ Акавы и Савады. How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gesse got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatara Suna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. Ты что думал, тебя будут звать в каждый чат? Это как чат без начальника. Или чат без человека, с которым не хотят говорить. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Мы не обязаны тебе все рассказывать. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. Ой, ну не прибедняйся уж, ты чё? So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Но ты относишься, видимо, к делу намного серьезнее, чем я думал. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Дружеская. Huh? Wait. Оп. This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Интересно, как это так? Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatara Suna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... Это имя. Нива. Он ведь был главным в Татарасуне. Наследником искусства и син. Whoa! Что происходит? I have been in Tatara Suna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatara Suna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose, they are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatara Suna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Что это вообще говорит? Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatara Suna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir,
who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. Так кто он? You flatter me. Эшер. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. Кто такой Эшер? So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected, because I didn't want to speculate, and I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Он поди из Фатуи? Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act! We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Сейчас убьет его. Эй, не трогай его. Honestly, I'm just waiting for the right moment. Ну да. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... И все. You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatara Suna. Did you really think you would be able to see through my plan? Заговорил по-другому. If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person.
Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. Нет, точно фатую. Типа эксперимент такие глобальные только не ставили. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. Это он, что ли? Так это же было супер давно. The Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. А зачем? Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa? Already dead. What a pity. Не успел представиться нормально. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. Шут? Кто такой Шут? I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. А кукла это вот этот? Скоромуча? Hey, Нет? are you alright? Dottore. Dottore! Good. Good.
Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? Это он стоит за трагедией в Татарсуне. But why did we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Все-таки он кукла, получается. Значит, предательство оказалось ложью, в которую он верил несколько сотен лет. Это тоже было частью эксперимента доктора. Если предательства не было, оно существовало только в его сознании. Но зачем? Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Хорошо, пойдем туда. We need to give him some time to process his emotions. К вам же говорили вроде, что здесь нельзя шарахаться туда-сюда просто так. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the kabuki mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as the mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly! So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Предательство близкого друга может вызвать настоящий гнев. Теперь понятно, почему 100 лет назад он решил поквитаться с Рейдом Гокаден. Но это не значит, что его месть была верным решением. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Оп. Tottori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Так, я это прошел. А что значит подождите немного? Сколько ждать-то? Он, кстати, здесь не прыгает. Нельзя прыгать. О, все, я подождал. Спустя некоторое время. Shall we see how he's doing?
Ну да, погнали. Что нам? Нам выйти отсюда надо, а он проводник. Hey, you alright? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Мы просто хотим, чтобы все шло по плану. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. Сейчас оказывается, But что ничего не нашел. unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Tevat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Почему не нашли? Мы поняли, что не фиксирует. Этого следовало ожидать, но все равно. Спасибо. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? About what? Да, что тебе The известно? reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Но мы вроде этого знали уже. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria and lived with your sister for a time. Шут, предвестник Фатуи. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Да, появился какой-то шут, непонятно кто это. Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Да, что происходит? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. О чем ты хочешь спросить? Give me your hand. Can you hear my voice inside your head? О, ты тоже так умеешь? Ты хочешь проникнуть в мое сознание? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Что? Подожди, почему ты спрашиваешь? Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking him for helping me. Стоп, его лицо, он видел мое замешательство. Все дело в том, что я знаю о великой властительнице Рукхадеватте. Плохо дело, So получается... long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Я не успел прочитать. Почему так быстро прошло? Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast Сказитель, reaction стой! time. But I don't think we'll be seeing each other again. И свалил. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are.
But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Как мы его найдем, если он свалил уже? Ну ладно. Если... Ну, видимо, нельзя все найти. А выход? Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Да, слышим. Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. Вы рассказываете Нахиде о том, что случилось. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. Да, надо сваливать. Выход там нарисуй. Итак, я вышел. И все? А, персонаж занят другим заданием. Сон о пробуждении. То есть, чтобы выполнить это, нужно продолжить выполнять это. Нужно выполнить вот это. Как-то странно, конечно. Ну ладно. Я думаю, это как раз момент, что нам бы пора заканчивать. Сейчас пойдем выполним ежедневки, а потом немного прокачаем аята и все, и закончим это. Let's go. По-быстрому выполним. Поручение принято. Сейчас объясню. Поговорите с Лю Су. Где же я остановился? Чем ты занимаешься? Здравствуй, хочешь послушать историю? Я рассказываю историю, чтобы заработать себе на хлеб. Дело в том, что я рассказываю так много историй, что у меня в голове уже все перемешалось. Несколько дней назад часть публики требовала рассказать гнев Хайшаня, историю про флот Южного Креста, а другая часть публики хотела послушать «Дождь клинков», про школу боевых искусств Кухуа. Но мне же нужно как-то зарабатывать. Я рассказал часть из одной книги и часть из другой. И всем понравилось. Публика теперь хочет узнать, чем эта история закончилась. Я давно не перечитывал эти книги, мне пришлось освежить память. Я перечитал книги, но теперь я забыл, на чем закончил свою историю в прошлый раз. Не мог бы ты поспрашивать у моих слушателей, на чем я остановился в прошлый раз? Ты же можешь просто начать сначала. Я тоже об этом думал. Мне можно было бы заработать легких денег на известной истории, но дедуля Фаньер этого не одобрит. Расспроси, пожалуйста, моих слушателей, так я смогу понять, с какого момента мне продолжать историю. Предлагаю расспросить 3 человек. Я бы начал с Мацуагуна. Он не пропустил ни одно представление. Еще можно поговорить с дедулей Фаньер, владельцем этого чайного домика. И, наконец, госпожа Цзяньчжоу. Я точно помню ее личико в толпе слушателей, но не уверен, что она осталась до конца представления. Ладно, с кем говорим? Они все внизу, наверху никого нет. Погнали.
О, вот тут первый. Дедуля, походу, да? А старик Лю такой прекрасный рассказчик. Тебе раньше доводилось слушать истории Люсу? Ты говоришь о старике Люсу, его истории не сравнятся ни с чем. В прошлый раз он пересказывал гнев Хайшаня. Это было просто нечто. Он начал с описания бури, ревущие ветра и исполинские волны, терзали корабли Южного Креста. Но флот продолжал идти вперед, на носу флагманского корабля возвышалась гордая фигура капитана с мечом в руке. Тяжелый взгляд капитана был прикован к громадным вздымающимся волн, и вдруг из морских пучин появилась зловещая темная фигура. На этом месте старик Лю остановился, продолжение следует, он всегда так говорит. Я жду не дождусь продолжения истории от Люсу. Понятно, первого просили. Дальше. Это так бесит, как всегда, на самом интересном месте. Тебе доводилось слушать старика Люсу? Конечно, он просто приводит меня в ярость. Последний раз я слушал, как он рассказывал «Дождь клинков» в чайном доме Хэйюй. Он дошел до момента, когда школа Гухуа пришла в упадок. Существование школы оказалось под угрозой, и многие ученики решили спастись бегством. Несколько верных послушников решили идти до конца, они надеялись отстоять школу, но все их надежды пошли прахом. Глава клана Гухуа пришел в отчаяние, он уже был готов покинуть школу, но в самый последний момент в воротах появился мечник, который мастерски владел своим оружием. И вот именно на этом месте старик Люсу решил остановиться. Чем все закончилось, узнаем в следующей главе. Как говорится, продолжение следует. Запомни мои слова, в следующий раз я не уйду, пока не дослушаю историю до конца. Так хочется услышать продолжение. Так, вот я оговорил. То есть технически к этой женщине, которая тоже слушала, можно не ходить. Так, я всех спросил. О, ты вернулся. Чем больше я читаю книг, тем больше путаницы у меня в голове. Удалось расспросить слушателей. Выбрать. Отдать. Казалось, что меч — это продолжение тела юного послушника, его движения были точны и быстры. Резкие удары и выпады складировались в единую направленную атаку, словно капли дождя собираются в один гладкий и спокойный пруд. Противник был гораздо крупнее юноши, но это преимущество ему не помогло. Здоровяк внезапно почувствовал резкую боль в руке, ловким движением меча послушник обезоружил своего оппонента. Но возмущенный этой выходкой здоровяк не собирался сдаваться без боя. Противник заметил, что после безупречного удара послушник решил перевести дух, вдруг скрытое оружие в руках здоровяка начало светиться зеленым, и 3 ледяных луча вылетели прямо в лицо послушнику, отчего ответ соперника был столь жесток. И что же случилось с юным послушником? Какова дальнейшая судьба школы Гухуа? Дамы и господа, разрешите представить ваше внимание долгожданное продолжение истории. Подходите поближе и слушайте внимательно. Что? Второй, да? Ты все еще здесь? Как тебе выступление? Ну ты же сказал, что мы все узнаем в следующей главе. Ага, вы узнаете, поэтому приходите слушать следующую главу, а потом еще одну. Спасибо за помощь, вот твоя награда, надеюсь увидеть тебя в следующем выступлениях. Весело было быть сказителем, рассказывать истории. Как интересно, только что мы тоже со сказителем общались, который нас чуть убить нас пытался. Так, ладно, остальные миссии идут из разряда помахать мечом. Одолейте глаз бури. Да, изи. Ну да. Давай. Ты опустишься, нет? Эй!
Ну да я-то тебя хорошо бьет. Чуть-чуть тебя взорвем. Еще и горит. Давай, гори, не тухни. Я тебе не дам, затухну. Ты долго ты будешь умирать? Блин, сейчас затухнешь же. Зараз. А, ну я все, его убил. Шик, блеск. Дальше. Так, напнемся сюда. Одолейте врагов. 9 штук. Лады. Что за враги? А? У меня для вас есть сюрприз. Блин, ты не в ту сторону отправил. Ну да ладно. Полетели оба. Ресурсы, ресурсы. Let's nip that in the bud. I got careless. That tingle? That tingle? Picked the wrong test subject. Ты умри. Там. Another test subject. Disappear. А вы летайте. Cascade. Mind the deluge. А по-быстрому вас всех в бреду. Все, что ли? Как-то быстро вы сдулись. Так, и последняя получается. Миссия на сегодня. И там нужно сопроводить товарный расклад. Хорошо. Куда сопровождать? А, понятно. Честно, вы хотите, не хотите его не уничтожить, этот расклад? А мне проще это. Идти и препятствия, ломать все. Вот и бежим дальше. Так. Он там едет вообще? А, да. Тихонько, мирно едет. Все, лады. Вот и все. Теперь просто его ждем. Можно тихонечко подстреливаться. Кто там остался? Полетели отсюда.
Все, я его сопроводил, вы исчезли. Миссия выполнена. Так. Пора получать зарплату. Так, давай зарплатку. Я же не зря старался. Экспедиции. Ноэль, Кая, так, и Гора. Сойдет. Так, дальше. Вкачиваем аяты. Пойдем в подземелье разок сходим. Сначала давайте похилимся. Тема хорошая. Например, здесь. Так, похилились. Теперь нам нужен Кленовый, по-моему, зал называется, да? Кленовый зал, да. И сходим разок в подземелье. Да, 90 уровень, я думаю, сойдет. Прям вроде как в прошлый раз нормально справлялся. Жить можно, скажем так. Там главное этого мага сначала выносить, а потом со здоровяком разбираться. Ага. Ну здесь понятно тема. Сначала эти умирают. Да. Сейчас этот умрет. Да чтоб тебя. А, вот и маг, смотрите-ка. Давай, умирай. Вот, да, и полетел отсюда. Еще не умер, зараза. Что происходит? Я попал в багу, зараза. Нет, я не хочу умирать. Вот. Это прям было обидно. Я умер просто потому, что игра баганула. Я тебя отомщу за такое уничтожение. Ну вот, он теперь последний остался, больше не будет. Погнали тебя гнобить. Самое интересное, что мне умирать нельзя. Поэтому мы быстренько еще накормим ребят, которым тут плохо. У меня хила нет в команде. Поэтому выживаем за счет жратвы. О, у меня соседи, самое время посверлить. Вроде суббота теперь выходной день считается, и нельзя шуметь. Ну нет, смотрите-ка. Без разницы. Надеюсь, не сильно слышно звуки дрели. Я, собственно говоря,
Если не заканчиваю. И что это? Блин, у меня это есть, по-моему, да? А здесь у нас HP основной, да? Очень жаль. Так, а я-то артефакты. Нет, подожди. Вот, так нужно. Да, у меня есть она. Ну, эмблема рассеченной судьбы. А я могу ее скрафтить? Вот мне любопытно. У меня же есть куча золотых, которые мне сейчас никуда не уперлись. Значит, технически, если есть набор, то я могу скрафтить ее. Давай. Где она скрафтилка? Оп. Вот. Странствующая церемония древних задания. Знаете... Нет. Увы, скрафтить нельзя. Ладно. Ну, мы золотые оставим. Сейчас артефакт его качаем. Вот тут вот есть. Который надо вкачать. Увеличиваем. Я помню, что нужно еще гидроурон повысить у него. Чтобы хорошо работал. Но мне пока не выпадало. Так, эти испытания не на сегодня точно. Что я хотел? У меня есть, наверное, ресурсы для прокачки. Вот. Повысить уровень могу? А, мне ничего нет. А по оружию? Так. Могу улучшить. Не хватает ресурсов. Этот тоже не хватает. Здесь не хватает. Здесь не хватает. Здесь тоже не хватает. И здесь не хватает. Ну вот здесь можно подулучшить. Оп, 50 уровень. И могу возвысить до 3-й звезды. И чуть-чуть еще вкачу. Отлично. Это прокачали. Ну и последний на сегодня это у нас, понятно, крутки. Давайте. Я хотел странник, потому что он мне прям зашел. Так, здесь ничего не выпало. Очень жаль. Здесь тоже ничего не выпало. Очень жаль. Ну и последнее. Ну и здесь ни хрена не выпало. Эх. Не хватает чуть-чуть, чтобы крутануть разок еще. Тестовый забег сделал. Возможно, награда. Но я же все... Я же это выполнил миссию, да? Да. Ладно. Так. Я думаю, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, кто будет смотреть. И до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.